H&M pala. H&M medium size. Yes. O, tuloy daw. Tuloy tayo, Ma'am Elsa. Sabi mo eh. Sige. Eto mga madamski, gray to ha. Combination ng gray and white. Good as new H&M. Cotton. Oh, medium size. Yes, ribbon. Sige lang. Oh, may butas. Ang ganda ng mga nag-sort. Ang gagaling ng mga nag-sort, ah. Actually, tas-tas lang siya, madam. Kayang-kaya tahiin yung tas-tas na to, madam. Wag na to. Okay, next. Sige lang, continue muna. Okay, Ma'am Cherry. This one, madam, Gap. Extra small to small. Extra small to small knitted cotton. Gap ang brand. Stretchable naman siya. Pero hanggang small, madam. Yes, Army. Extra small to small. Yes, Army. Yes, Army. Yes, a ribbon for free. O, sige, Ma'am Elsa. For free. Yes, Army. Kaya naman tahiin yun, Ma'am Elsa. This one, madam, si Vanity. Small size. Parang kasya naman na medium to. Small to medium. Parang light avocado ang color niya, oh. Small, medium, yes, light. Small, medium, yes, light. Yes, light. Faded Glory, large size. Okay po, Ma'am Elsa. Large size si Faded Glory, madam. Yes. Gray. Large size, yes, gray, madam. Faded Glory. Large size, yes, gray. Ito, washable lang to. Washable stain lang to. No, hindi naman uling yan. Washable stain lang yan, madam. Hindi naman uling. Malapit na maging uling. Old Navy, small. Kasya to ng medium. Don't worry, kayang-kaya sa laba yun, madam, ha? Kaya lang, kukusutin nyo. Gray si Ma'am Leona. Old Navy, small to medium. Yes, uling. Asa na yung uling? Ang ganda nito, ha? Cotton yan. Kayang-kaya sa laba yun, kukusutin nyo lang, ha? Hindi pwedeng babad lang. Kasi medyo kailangan natin ng effort dun sa dumi. Yes, uling. Next. Ganda si Ideal, madam. Si Ideal, madam, ay double XL. Talaga ba? Ganda ng tela nito. Double XL si Ideal. Pero parang pwede itong ganda. Maganda siya. Masarap suotin. Carry na to ng XL. XL to double. Cotton yan, ha? Yes. Cotton. XL double carry na to. Yes, cotton. Yes, cotton.